You may not feel lethargy because you're eating small meals. Ushobora kumva udacitse intege kubera kurya uturyo duke buri kanya, ariko ntushobora guhagarika igikorwa cyo kugogora. But you cannot stop the digestive process. If you want to be at your full potential, niba ushaka kugera ku bushobozi bwawe bwuzuye mu gihe cy'isaha imwe n'igice kugera ku masaha 2, within an hour and a half to 2, igifu cyawe kigomba kuba kirimo ubusa. Your stomach should be empty. When there is food in the stomach, iyo hari ibiryo mu gifu, gahunda yo gusohora imyanda irahagarara hafi burundu, kandi kuba umubiri utari gusohora imyanda neza uba uri kwitegurira ibibazo byinshi by'indwara. Niba wiyumva neza uko umubiri wawe ukora imbere, jya witegereza uko wiyumva iyo igifu kirimo ibiryo nuko wiyumva iyo kirimo ubusa. Uzabona ko umubiri wawe n'ubwonko bwawe bikora neza cyane iyo igifu kirimo ubusa. you will see your body and your brain will work at its best when your stomach is empty. Aho wageze ni kuri Jean Paul Official, umuyoboro bagezeho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima bwacu bwa buri munsi. Mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jean Paul, nsenya naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Kanda subscribe n'inzogera nawe uzaje ugezweho ibi biganiro buri munsi. If food is constantly being processed in your digestive system, iyo ibiryo bihora bigogorwa mu mubiri wawe, hari imbaraga runaka zijya muri icyo gikorwa, bityo ubwonko n'umubiri ntibikore neza ku rugero rwo hejuru. Ushobora kutumva ubunebwe kuko urya utuntu duke duke, ariko ntushobora guhagarika igikorwa cyo kugogora. Iyo inyamaswa zimaze kurya indyanyama cyangwa indyabyatsi, zimara kurya zigahita zicara kuko nta mbaraga ziba zisigaye zo gukora ibindi. Ibyo niko bimeze no ku muntu. Iyo amaze kurya yumva ashaka kwicara kuko imbaraga ziba zagabanutse. Utekereza ko kurya utuntu duto duto umunsi wose bizagufasha gukomeza gukora neza? Birashoboka, ariko si ku rwego rwo hejuru rw'ubushobozi bwawe. Niba ushaka kugera ku bushobozi bwawe bwuzuye, ugomba gutegura umubiri wawe n'imikorere yawo ku buryo ibyo urya byose mu isaha imwe n'igice kugera ku masaha 2 n'igice igifu kiba cyamaze kubivanamo. Ibi nibyo yoga ihora ishimangira. Mu isaha imwe n'igice kugeza ku masaha 2 igifu kigomba kuba kirimo ubusa. Kuba igifu kirimo ubusa ntibivuze ko ushonje, inzara uyumva gusa imbaraga z'umubiri zagabanutse. Bitari ibyo, igifu kigomba kuba kirimo ubusa. Iyo igifu kirimo ubusa bivuze ko igifu bwacyo stomach bag nta biryo biba bikirimo, ibiryo biba byamaze kujya mu mara. Mu mara igikorwa kiba gitandukanye, si ukugogora ahubwo ni ukwiyungurura no kwinjira mu mubiri, assimilation, kandi ntibisaba imbaraga nyinshi. Igikorwa gisaba imbaraga nyinshi ni igihe ibiryo bikiri mu gifu. Icyo gihe ni byiza kugabanya ibikorwa ukora. Noneho niba umunsi wose igifu kiba kirimo ibiryo, bugabanya ubushobozi bwawe bwo kubaho neza. Hari n'ikindi, iyo igifu kirimo ibiryo kandi igogora ririmo kuba, gahunda yo gusohora imyanda iragabanuka cyane, hafi 80%. Iyo mvuze gusohora imyanda, mvuga no ku rwego rw'uturemangingo cells. Isukura ry'umubiri rirahagarara ku kigero cya 80%. Bivuze ko imyanda yagombaga gusohoka itabikora, maze bikazagutera ibibazo mu gihe kirekire. Nanone kandi iyo urya mu bihe bitandukanye no gusohora imyanda mu mara ntibikorwa neza, kuko imyanda ntigera mu mara manini colons ku gihe gihamye, ihagera mu bihe bitandukanye. Ibyo nabyo bitera ibibazo byinshi by'indwara, bityo umunsi wose amara yawe ntaba asukuye neza. Amara adasukuye neza ni intandaro y'ibibazo byinshi. Amara agomba guhora asukuye. Mu myigishirize ya yoga no mu bundi bucurabwenge bwa kera, ibi bihabwa agaciro gakomeye cyane. Nujya kwa muganga w'imiti gakondo ya Ayurveda cyangwa Sida, ikintu cya mbere azakora ni ukugusukura page the system, kuko azi ko ibibazo byinshi biterwa n'amara yuzuyemo imyanda. Uko abantu barya muri iki gihe, kugumana amara asukuye bibabera ingorabahizi. Ni burya ifunguro rimwe rinini nk'uko bisanzwe, hanyuma ntugire ikintu urya, cyangwa niba ufite ibikorwa byinshi ukarya imbuto gusa, uzabona ko amara yawe ahora asukuye. Abantu bagomba kubigerageza, bagomba gusukura umubiri wabo umunsi umwe, bakareba uko bumva bameze. Uwo mwanya wumva worohewe, ukumva hari ibyiza byinshi mu mubiri wawe. Buri munsi niko wagombye kumva umeze. suddenly there is something light and beautiful about you.
Every day that's how you're supposed to feel. niba ushaka gusukura umubiri mu buryo butakugoye kandi nta ngaruka n'imwe ugize, fata icyemezo cyo gutungwa n'amazi n'ibyo kurya bidatetse ameza birarangire. Urangiza iki gihe umeze nk'uruhinja ruvutse rudataka indwara n'imwe. Ibyo kurya bibisi bigizwe n'imboga n'imbuto bishobora gufasha cyane umubiri kuko bitanga vitamini, imyunyungugu n'ibikatsi by'igogora fibre bifasha kunoza imikorere y'umubiri no kongera ubudahangarwa. Niyo mpamvu abantu benshi babikoresha bakumva hari impinduka nziza ku buzima bwabo. Guhuza imboga n'imbuto bibisi bifasha cyane kugera ku buzima bwiza burambye. Mu gihe tugeze ku musozo, munyemerere mbibutsa amahame y'ubuzima mwakongera ku nama twahoze tuganiraho mukarushaho kugira ubuzima bwiza. Aya mahame ni ukurya kabiri ku munsi. Kurya kabiri ku munsi, ifunguro rimwe mu gitondo n'irindi saa 9 z'amanywa, ni uburyo bworoshye cyane bufasha umubiri gukira indwara nyinshi zitandukanye kuko bituma igifu kiruhuka neza, amaraso agatembera neza, umubiri ugasohora imyanda y'uburozi ndetse n'imvubura z'umubiri zigakora neza kurushaho. Ibi byose bituma ubwonko butekana neza, uruhu rukabengerana, amagufwa n'imitsi bikagira imbaraga, urwungano ngengabuzima rugakora neza kandi bigafasha kugabanya ibiro bibi by'umubiri no kurwanya indwara z'amasukari, umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zikomoka ku mirire mibi. Bityo iki kinyuranyo cy'amasaha hagati y'ifunguro n'irindi kikagirira umubiri wose umumaro mwinshi ku buryo ushobora gukira ibibazo byinshi utigeze uteganya mu buzima bwawe bwose. Mbashimiye kuba mubana nanjye buri munsi. Mwigiriye neza kuko mwahisemo umuyoboro wagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima bwacu bwa buri munsi. Icyakora niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, kanda subscribe n'inzogera, nawe uzajya usangizwa izi mpanuro utapfa gusanga ahandi. Akaryoshye nakagaruka, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye. When we say health, if someone says you have no ailment, it does not mean you're healthy. When you wake up in the morning, are you feeling alive and bouncy or not? The word health comes from the word whole. You must have a certain sense of wholeness of body, mind, energy and the fundamental nature of your existence. If all these things are in alignment, now when you wake up in the morning, you feel like you're just born. If this happens to you, that means you're healthy. One simple thing all you girls can do is just bring 40 to 50% of the food in its raw form, that means it's alive. It must be a live cell, it can be a vegetable, it can be a fruit, it can be a nut, it can be sprouted gram. At least 40 to 50%, the food that you eat must be alive. You eat dead food and you want to live, this is a little difficult thing to do because you have to raise the dead now. When you cook the food, to digest the food, all the ingredients necessary for digestion are not in the body alone. The food also brings these enzymes. When you cook the food, you are largely destroying these enzymes. Minus the enzymes when you eat, now the body has to struggle to reconstruct that part that has been destroyed and then only it can digest. Normally first 1.5 hours after eating, it tends to take the body down. After that slowly, it recovers. Have you noticed this? So food is for energy, but we are making the food in such a way that it takes away energy in the first 1.5 hours. Only after that, slowly, it comes back. Anyway, however good your digestive process is, still you can never reconstitute all the enzymes that we have destroyed by cooking. Only partly we can do that. If your digestive process is very strong and good, you reconstitute about 40 to 50% of what's been destroyed. If it is a little timid kind of digestion, it's much less. So whichever way, if you're eating cooked food, 50 to 60% of the food that you're eating is generally going waste.
but the body has to still process that. And the amount of energy that it spends and the amount of trauma that it goes through is very big. Food means many things to many people, but essentially for the body, it's the fuel. If you put the right kind of fuel, this will be on in a certain way. If you put the wrong kind of fuel, somehow it will manage. I'm not telling you eat this way, eat that way, just experiment and see, all right? Just experiment and see. Tonight if you go, instead of eating whatever cooked food, just eat fruits and see, tomorrow morning you will not need an alarm bell, you will wake up before the alarm bell. And you will see all these eyes will not be sticking like this, like that, you wake up, instantly you're bright and alert. People do not know what it means to be at absolute ease within their body. 95% of the people do not know this, unfortunately. Because you put the wrong kind of fuel, you can keep this body like breeze. Simply, it goes ahead of you, you don't have to drag it wherever you go. It must float ahead of you. You can do this, just putting the right kind of fuel.